සුබ දවසක් හැමෝටම. ඔයාලා මේක තුනේ MK Tech Podda YouTube channel එකෙන් තවත් විශේෂ වීඩියෝ එකක් සමගින් අද මම ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්න යන්නේ කොහොමද Choon Paan circuit එක හදන විදිය. ඒකට ඔයගොල්ලන්ට පාවිච්චි කරන්න වෙන UM66 කියන transistor එක. ඒ වගේම D400 කියන transistor එකත් ඔයගොල්ලන්ට පාවිච්චි කරන්න වෙනවා. අපි බලමු කොහොමද මේ transistors පාවිච්චි කරලා කොහොමද අපි ඒ circuit එක හදාගන්නේ කියලා. එහෙනම් යමු අපි වීඩියෝ එකට. හරි ඔයගොල්ලෝ මුලින්ම D400 transistor එකයි UM66 IC එකයි එකට තියලා පාස් කරගන්නවා. මම මේ පාස් කරන විදිහට ඔයගොල්ලෝ ගාව PCB board එක නැත්නම් පුළුවන් එක breadboard එකට සම්බන්ධ කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ UM66 transistor එකේ ඔයගොල්ලෝ pin දෙක එකට තියලා නවා ගන්න ඕනේ D400 pin දෙකේ එකට ගෑවෙන විදියට. ඊට පස්සේ මේ දෙක එකට තියලා පාස් කරගන්න ඕනේ.
ඊට පස්සේ අන්තිමට ඉතුරු වෙන පින් දෙක අවුට්පුට් පින් දෙක ඔයගොල්ලෝ ස්පීකර් එකට සම්බන්ධ කරගන්න ඕනේ. දැන් මම මේකට පවර් කනෙක්ටර් දෙක සම්බන්ධ කරන්න යන්නේ. ඔයගොල්ලෝ මේකේ UM66 ට්‍රාන්සිස්ටර් එකේ VCC ග්‍රවුන්ඩ් එකට තමයි වයර් දෙක පාස් කරන්න ඕනේ මේ විදිහට. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ මේකට කීබෝඩ් තමයි සප්ලයි කරන්න ඕනේ පවර් එක. ඊට පස්සේ මම මේක ඉස්සරහ පැත්තට ගියොත් ඔයගොල්ලෝ පේන ඇති මම ගලු ගන්න එකේ මේක අලෝගෙන් තියෙනවා. මොකද නැත්තම් ටික කාලයක් යද්දී මේක වයර් දෙක ගැලවෙන්න පුළුවන්. හරි එහෙනම් අපි බලමු දැන් කොහොමද මේක වැඩ කරන්නේ කියලා. හරි අපි දැන් බලමු කොහොමද මේක වැඩ ගන්න කියලා. මම දැන් පවර් සප් එක දෙන්න යන්නේ පවර් පැක් එකකින්. බලමු කොහොමද මේකේ මියුසික් එක ඇහෙන්නේ කියලා.